Bonjour à vous tous, aujourd'hui j'ai fait un maquillage des yeux verts, donc plusieurs teintes de vert. Donc je me suis amusée pas mal et puis j'espère que vous allez apprécier le tutoriel et puis que vous allez essayer ce maquillage à la maison. Hi, I hope you're gonna like today's tutorial. It's all about green. I did a cut crease and with 3 or 4, I don't remember, different kinds of shades of green. So I hope you like it and I hope you try it at home.